ఎగ్స్ ఆనియన్స్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఎగ్స్ 6, ఆనియన్స్, రెడ్ చిల్లీ, గ్రీన్ చిల్లీ, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తాలింపు గింజలు, పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పౌడర్, ఆయిల్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని అందులో ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుందాం. ఎగ్స్ బాయిల్ అయ్యేలోపు ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుందాం. ఆనియన్స్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆనియన్స్ మునిగే వరకు నీళ్ళు పోసుకొని కట్ చేసుకొని ఇందులో వేస్తే ఈజీగా పొట్టు వస్తుందండి. కళ్ళమ్మటి నీళ్ళు కూడా రావండి. పాన్ పెట్టామండి. పాన్ వేడయ్యాక ఆయిల్ పోసుకుందాం. తాలింపుకి పాన్ వేడెక్కిందండి. తాలింపుకి ఆయిల్ పోసుకుందాం. ఇదిగోండి ఎగ్స్ ఉడుకుతున్నాయండి. ఆయిల్ వేడెక్కిందండి. ఇప్పుడు తాలింపు గింజలు వేసుకుందాం. తాలింపు గింజలు, బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకున్నాము. కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం. కట్ చేసుకున్నాం ఆనియన్స్. పసుపు, ఆనియన్స్ తొందరగా మగ్గాలంటే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ మగ్గుతాయని మూత పెట్టుకుందాం. ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనిద్దామండి. ఇప్పుడు ఎగ్స్ తీసుకొని వలుచుకుందామండి. ఎగ్స్ ఈజీగా పొట్టు రావాలంటే అండి ఇలా క్రష్ చేయాలండి. క్రష్ చేసేస్తే దానికి కూడా వచ్చేస్తాయి.
కలుపుకుందాం. మగ్గాయండి. ఇప్పుడు కొద్ది గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి, ఏ కూరలో అయినా కారంతో పాటు ఒక్క పచ్చిమిరపకాయ యాడ్ చేసినా టేస్ట్ ఉంటుందండి. మగ్గినాయండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఆనియన్ పేస్ట్, ఇప్పుడు ఎగ్స్ వేసుకుందామండి. ఎగ్స్ కొద్ది మగ్గనిద్దాం. ఎగ్స్ని మూత పెట్టుకుందామండి 2 నిమిషాలు. కారం వేసుకోండి. ఇందాక ఉల్లిగడ్డలు మగ్గటానికి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందామని ఇప్పుడు కొద్దిగా చూసి టేస్ట్ చేసి సాల్ట్ వేసుకుందాం సరిపడా. ఇప్పుడు ధనియాల పౌడర్ అండి. ఎంతో టేస్టీ ఎగ్ మసాలా రెడీ అండి. బాయిల్డ్ ఎగ్ మసాలా, ఆనియన్ ఎగ్ మసాలా రెడీ అండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. 2 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీ ఎగ్ మసాలా రెడీ అండి. బాయిల్డ్ ఎగ్ మసాలా.